Там вот пещера. Собственно, там уже стоят, меня ждут. А я не знаю, что делать с этим, с чел-медведо-свином, который там сидит. Просто у этого медведа-свина есть ребенок, и если сейчас их обоих не убивать, то ребенка можно себе в качестве питомца забрать. Это я такое вычитал. А если сейчас пойти на бой, то ты убьешь чел-медведа-свина, а ребенок просто там останется. А мне интересно, кстати, я вот их туда в пещеру ни разу не посылал. Что там будет? Пойдемте проверим. Owlbear tracks. Its nest must be nearby. Absolute. Protect us. Это все, что ты можешь сказать? This is it. I guess we go inside. Ну, пошли. Do you think your kin search for you? I know they do not. It is my responsibility to cleanse myself. They pursued the Nautiloid. Perhaps they were trying to free you. A vain notion. I am one of many, and will not be a burden to my queen. Dead owlbear prey, no doubt. It's just a head. It's huge. I'm not sure I can do this. As the symbol glows, power courses through you. Authority. Приказать, приказать. Ключ древних. Это у меня на голове венок. Давай так. О, как я критически промахнулся-то, а? 2 нельзя добавить, только 1. Зато сейчас критически попал. You're right. We can handle this, and we'll do it for Edwin. Ха! Это у меня кто? А что умеет? Паралич гуманоида, но это не гуманоид. А он хоть добежит до нее? Нет, конечно же. Недостаточно движения. Talk to me. Ну, только вот это она может кастануть. Но это надо подойти, наверное. Нет досягаемости. Тогда идем куда? Вот сюда. Вне досягаемости. Значит, стрелять будем. Ну или вот так. Нормально, 11 хитпоинтов. Time to push my luck again. Time to strike.
Taking position. Nothing important is ever easy. Глянуть вообще на его сопротивляемость надо. Устойчивости нет. Хоть чем можно его валить. Он крикнул Перун, мне кажется. И вот сейчас он еще может полетать немного. Только вот куда лететь-то особо некуда. Не надо, стой на месте. Вон детеныш. Медвесыч это называется. Cub looks from you to his dead mother. A single strike will end his suffering. Ну и можно его пощадить, либо завалить. Пощадить? Что мы, звери, что ли, какие? Hurts. You watch speechless as the cub begins to eat his mother. I think the cub has a fighting chance now. That, or we've just prolonged its misery. That's good, right? Он даже живой остался? Прикинь, убили только одну сестру. А поди за двух живых даже еще ачивку какую-нибудь дадут. Ладно. Shouldn't have wished to live in more interesting times. Копье, вот это можно собирать. Древко нужно было бы найти. А древко у нас, по-моему, лежит вот у этого человека. Open up. Да. Определенно оно у него. Seems like a good moment to talk. It got her. It got Bride too. Right. All right. I'll go. Thanks. Черт с ним, с этим копьем. What path lies before me? К тому же, ну там не супер какое-то. Объятие Сильвануса. Средняя броня. Я даже знаю, на кого я его надену. На Карлах. Когда мы до него доберемся. Так. Свиная вырезка. Это мы едим. Яйцо Медвесыча. Always room for more. Пригодится в хозяйстве. These are supposed to be worth a fortune. Надеюсь, надеюсь. Это, кстати, можно проверить. Ну где оно? Круглое яйцо. Почему я его не вижу? Очень странно. По идее, оно в пищу, что ли, попало? Да. На одно яйцо можно целую команду на ночь отправить. Сытыми. Стоит оно 750. Ну, я даже не знаю, рюкзак столько не стоит. Я его лучше продам. Добавить в товары. Вот так вот. Остальное не буду добавлять. Время тратить. Так, тут еще есть одно место хитрое, но боюсь, мы не осилим. У нас особых мудрых. Хотя два колдуна, блин, на месте, а
Без Гейла все равно проверку не пройти. Дичь какая-то. Может, получится? There's magic keeping this chest sealed. I can feel its aura. Понятно. Так, это не то место, не то. Вот там есть сундук спрятанный. Или что-то тут такое было. А, книга была. А нет, вот еще. Листок с силуницкой молитвой. Just an old prayer. Вот тут я и провалился, потому что с религией у него беда. А что если вы прочитаете Шэдоухарт? Может быть, это отработает? Найти бы еще эту записку. Она там внизу осталась, я ее не подбирал. Вот же она, да? Шэдоухарт. Ну-ка, прочитай. Что, интересно. Астральное знание сейчас применим. По религии, да? Вот это надо брать. Астральный интеллект. Ну, попробуй ты прочесть. Да, блин. Ну, остался последний. Да, вот я говорю, без Гейла ни черта не отрабатывает. Ну, Гейл все равно ее придет и должен прочесть. Поэтому я не буду заново это, сказать, загружать. Как сделали, так сделали. Все 4 провалились, остался там еще Гейл. Может быть, он сможет прочесть. Still alive. So that's progress. Тут можно немножко поворовать. Свиток обнаружения мысли берем. Зелье общения с животными. Зелье лечения. Благовония не надо. А что можно с ним сделать? Смотреть. Трогать-то я его не хочу, просто потому что там жизни у меня уберутся. Его надо сначала молитвой прочитать. А эту молитву никто прочитать не смог из 4. Потом с Гейлом сюда вернусь. Can't give up now. I'll give it a shot. А я напоминаю, что мы идем искать Карлах. Wrong me how? Say murder or theft. Killing is good. Calls the weak. But theft would be paid for painfully, 1,000 times over. Good to know. Something good here. I hope. Малина. But that will fit in my pack.
Your sour face is tiring, Shadowheart. By all means leave if I am so distasteful. I'd rather not turn my back on you, if it's all the same. Было бы, конечно, залипательно, если бы они еще рыбалку сюда прикрутили, как это было в 15-й Final Fantasy. Но рыбалка здесь не позанимаешься. Lae'zel, you've the most exquisite eyes, golden as the sands of the Caliph. And you've a soft skull. A Gaith tentacle will have no issues pushing through it. Is that a compliment? No, it is a fact. Life in this Faerun is laughably weak. Так, у меня, по-моему, еще работает разговор с животными. Да, вот он. Keep moving, stranger. Quietly. I told you to go. Perhaps that's true. Your scent is thick with blood. Still, you should go. My friend is injured. He needs rest. He's not my clan. He's my friend. Of course he will. And then we'll return home. We were attacked. Cackling, furry things on two legs. And their smell, it was strange, rotten, evil. You know the creatures he describes. Gnolls. Гнолы тут вообще... Они... Там потом до них дойдем, объясню. Там очень тактически сложное место. Его вот с напора так не пройдешь. He calls me Scratch. You can do the same. No, I won't leave him. If it comes to that, I may. Thank you. The corpse regards you lifelessly. Pack of gnolls, claws, teeth. Let us delivery to Baldur's Gates. In Bang. Standard issue from Trail Gumwick. The spell's power wanes. You can ask no more questions. Ну и где его сумка? Эта сумка должна быть. Нет никакой сумки. Соврал и все. Девятипалая, я не вернусь в город, пока меня ищут твои громилы. Если хочешь получить долг, тебе придется доверять мне и явиться за ним лично. Иди на кладбище и найди могилу с надписью «М. Карвин». Раскопай ее и найдешь достаточно ценностей, чтобы уладить наше дело. Ну, видимо, будем копать кладбище.
Искать мне не надо. Я без тебя узнаю, когда мне ничего не будет угрожать. С. Гомбик. На обратном пути во врата Балдура будь бдителен в войне. В здешних местах все чаще случаются нападения на путешественников. Будь осторожен, ТП-ТП. Давин, у нас родился мальчик, красивый и здоровый, с любовью, Флора и Давин-младший. Так. Нам надо все-таки как-то к Карлах пробраться, иначе все это как-то зазря было. Тут травы все собрал? Где она? Если только вот тут попробовать, хотя не факт. Сейчас попробую. Вот здесь можно пропрыгать. Так. Нет. И так как я уже знаю, куда идти, надо идти вот здесь немножко наверх и по дороге. Yes, I've been told I'm quite scintillating. Have you really? No. A key? Wonder what it opens. Вон она. One horn. This is the devil Will has been tasked to kill. Gods. Is he still on my tail? I'm embarrassed for him. You with the so-called paladins of Tyr? Or straight from the Grand High Devil herself? Nothing but. But maybe you don't need to be one of them. You're no bounty hunter. I saw you before, on the Mind Flayer's ship. A great heat roars through you. Her heat, fiery as the hells. Then you're lost in visions of demonic armies as you tear through a landscape of fire and blood. The Blood War. You saw it from above as the Nautiloid passed through Avernus. This woman was on the front line. What was that? Not by choice. I'm a good skull crusher, but I never wanted to serve Zariel. From that peek I got into your head, I'm not the only one with problems on top of problems. A mind flayer tadpole, huh? And no joy getting it sorted as of yet, I see. I'm Kарлach. And you are? Thought I'd lost the Blade of Frontiers on the Mind Flayer ship. Well, if it isn't obvious by now, he's wrong about me. I'll prove it to him if he stops swinging that sword around long enough to listen to sense. Now that we're old pals, how would you feel about helping me kill some evil bastards? A little background, if your moral compass needs something to point at. You already know I fought in the Blood War.
I was good at killing demons. Really good. So good, Zariel, the archdevil herself, made me her personal attack dog. I played along until I could get the fuck out of there. Took me 10 years to properly escape, but now I'm free. Zariel sent goon after goon to hunt me down. But believe me when I tell you, I'm not going. The latest yappy little dogs she sicked on me are nearby. A group of dopes posing as paladins of Tyr. Want to help me take them down? Ну, давай, помогу я тебе паладинов завалить. Fuck yes. They cornered me outside the toll house just up the hill. Doubt they've gone far after the scorching I gave them. After we've mopped them up, we can work on evicting this parasite and take Faerun by the short hairs. Sound good? A warrior who winks at her foes while she slays them. You'd be a fool to refuse her. I'd hug you if it wouldn't scorch your skin off. Hang on, though. Looks like you got enough backup at your side. Not sure there's room for me. I'll catch up with you when it's time to camp for now. But don't get to any of the fun stuff without me. Got it? Я хотел, чтобы Уилл поучаствовал в диалоге, а он там черт ты где, блин, болтается, поэтому он не поучаствовал. В общем, идем в лагерь и меняем его на вновь приобретенную Карлах. I should speak up. Well met. О, ну давай, что ты думаешь о Рафаэле? Это тот чертила, который нас хотел душу купить. He brings to mind a story. The Devil with the Silver Tongue. An old fairy tale my father read to me. The kind with a hero, a villain, and a moral. A farmer made a deal with the devil, so the story goes. In exchange for the farmer's dearest fruit, the devil granted him a bottomless coin purse. The farmer's dearest fruit, naturally, was no apple nor peach, but his beloved daughter. We can learn a lot from fairy tales, don't you think? He'll require of you only what you're least ready to part with, and then require more still. You might think you'd give up anything for a cure, but the devil won't take just anything. He'll take everything. Are you sure? The blade stands at the ready. And just when things were warming up. Is that blood? No. Never Hey, mind. soldier. Потом поговорим. Fuck yes. Soldier. Так, дикое сердце. Что такое сердце зверя? А что еще? Берсерк? Дикая магия. Не, маг нам точно не нужен. Может, берсерка взять? Тут как-то сильно по-индейски. А, берсерка.
Так, по поводу одежды, которую я хотел на нее натянуть. Объятия Сильвануса. 13, а у нее 10. Но ясен красен, это будет лучше. Только это средняя броня, а это просто одежда. Пускай пока в этом походит. Вот ей бы я мог бы всучить тот огненный меч, который я мог бы выбить в самом начале во время бегства с Нутилоида, и это было бы органично. У нее был бы длинный огненный меч. Ну да ладно. Идем дальше. Валить паладинов. А где потерялась? Где ты? Фига себе, ты что тут забыла-то? Прыгнуть не может. Ну вот сюда. Might be useful. What's up for discussion? Keep that beast away from us, you hear? Me, the beast? Now that's fucking rich. Я думал, будет какой-то спич. Хочу сверху зайти. Монета души к тому же вот валяется. Let's see. Cut it out. There's worse than gnolls out there. Nothing we need to worry about. How about a dragon? Would that worry you? I'd give it a bloody good fight, that's for sure. The only thing you give a dragon is bad gas. Let's march. Kарлach, there you are. Greetings, motherfucker. Ready to die? That's right, Kарлach. So now is in the hells. I can see why her ladyship wants a murderous brute like you back. Her ladyship? Zariel really has you under her thumb, doesn't she? Pathetic. Rage all you want, Kарлach. Burn with the might of the hells. Zariel will find you, and she will bring you back in pieces. Then again, maybe she'll just leave you here, far from home, with an infernal engine for a heart, slowly burning you to ash from the inside. Avernus was never my home. It was my prison. I'm free now, and I'm never going back! Говорят, враг мне не по силам, а я думаю, я справлюсь. Мне бы вот еще... Never a dull moment. Этими в бой вступить, а то ведь они там стоят без боя. О, уже хорошо. Так. Давай мы сейчас его... Чем бы шандарахнуть-то его? Блин, надо было отдохнуть. Ха-ха-ха. Шандарахнуть-то и нечем. Ну, какой-нибудь...
некротическим. Хотя у меня можно сейчас... Нет, нельзя. А где это все? Должно работать. Нету. Я их уже применял. Надо было отдыхать. Ну ладно, сейчас тогда попробуем вот как сделать. Может, спустимся? Спустимся. Да, вот так. Сейчас мы ему ледяное дыхание зарядим. Нет. Отменить. Как отменить? Я помню, было как-то можно отменить. Вот, отменить конец хода. Не достает. Стреляем тогда. Давай еще Лаэзеля. Не, вот так. Не, как-то плохо. Вот так. И на этом все. Это на троих, на кучу малу. Выстрел не нужен. Разрыв тканей. А вот это? Давай. На этом... А, вот это что? Бешенство. Давай. Нечем воевать. А он уже все сделал. Ух, какой он мощный, а! Тут еще одна есть. Можно ведь и огрести. Тебе бы полечиться. Вот так. Ладно. Well, so much for peace. Эх! По зеркальному отражению шандарахнуло. Ну, пока все. Heading there. Time to strike. On the move. Blood comes easy these days.
won't go back. I'm never going back. And if any of Mummy's little friends want to pick up where the others left off, they'll find nothing but a pile of ash. Zariel's gotta stop fucking with me, you know? I'm done with it. I'm done with her. I'm free. I'm free. Сейчас главное не мешать ей. Она там по низу будет огонь гонять. А кто получил вдохновление? Ну неплохо. That ought to do it. Honk honk. Лестницу она здесь отвалила, да? Молодца. А где здесь вообще вход-то? On it. And... Тут все завалено. Так, надо поговорить. Надо поговорить. What to do? Felt good letting off a little steam after facing off with those ignots. Granted, the fire lasted a little longer than it should. Nope. Not sure how good it is for the gears either. Hear that? Infernal engine for a heart. Lets me burn as hot as the hells. Seems to be running in overdrive since I left Avernus. Won't be seeing my mechanic anytime soon, so I'll just make the most of the extra heat. Just don't get too close till I've found a way to calm it down. High pain tolerance, and a dynamic duo of truly shitty bosses. But it's a bit early in the game to be getting into tragic backstories. Let's save the Scar show for later, after we've worked up an appetite for tragedy. Meanwhile, I'll need to find someone who can tune up my engine sooner rather than later. Believe me when I say this thing is hot. The first time I faced down those paladins, they let slip there was an infernal mechanic in the area. A tiefling. He might be able to stabilize things, if I can find him. Да, я его знаю, потому что я с ним уже поговорил заранее. A weaponsmith, huh? Not sure if he's the guy, but I'd love to find out. A tune-up would do this rusty heart a world of good. Ну вот как-то так. Можно, конечно, прямо сейчас идти туда, к этому кузнецу. У нас есть еще не обследованный город и не обследованный подвал. И при этом пустые ячейки заклинаний.
Сначала я поговорю со всеми. Прошу прощения. Да, вот, кстати, во-первых, тут появился этот Иссохший. Seems like a good moment to talk. We meet again, as predicted. I shall be here in thy camp for whenever thou hast need of my services. Не хочу показаться грубым, но что ты вообще такое? There are many answers to that question. None are important. Ну, блин, ладно. Correct. No. Beyond mortal realms, there doth exist an amalgamation of spirits akin to thine own, ensnared by the treacherous cult of the Absolute, felled in its name. They bear great discontentment with their destiny. For a mere pittance of coin, I might summon the worthiest among them to lend aid to thy undertaking. В общем, этот чел продает наемников и воскрешает напарников. Most willingly, forsooth. Their passions doth run deep for what hath been wrought upon them. Should thou or any of thy compatriots perish, I will cleave soul to body once more. Because it is my calling, there is little else to explain. А, еще можно класс изменить. Ну, это вообще какая-то дичь, как по мне. A matter of coin. Ладно. Уходим. Да. Should mind my step. What's the story? The year, 10 air. The place, sleepy little town called Baldur's Gate. Our hero, Kарлach, a knock-knee delinquent from the outer city with everything to give and nothing to lose. I was a kid looking for a way to fill my days and make some cash when I fell into the wrong crowd. Worked for a guy I respected. A lot. Turns out the feeling wasn't mutual. Through the jigs and the reels, he made a deal with Zariel behind my back. You know Zariel, right? Archdevil of Avernus. She put this thing in my chest and set me to work. Well, to war. I learned quick how to stay alive. And the engine served me when it came to killing devils. 10 years of that. The stories I could tell. Guy named Gortash, politician, inventor. One of these wheeler-dealer types who seems to have a finger in every pie. I guess I was naive to think everything he got up to was above board. What did I know? I saw a job, a good job, with people I liked, doing work I was good at. Sometimes I'm jealous of that girl. Oh, to feel so invincible again. Gives me energy, power. But you've seen it in action. Very hard to control. If I'm excited at all, angry, nervous, delighted, enticed, I burn hot. Hot enough to burn anyone who gets close. Agonizing. Gods, what I wouldn't give for a hug.
A pat. Anything. You've never met anyone so desperate for a hug as this one right here. Pathetic perhaps, but true. It's my lot to bear, and I bear it badly. Ah well, can't have it all, can you? Not today, at least. А еще поговорить. Depends on the type. Ice devils hate an inferno, but that's an easy one. Orthons love projectiles. What they don't love is getting their bombs lobbed right back in their faces. Demons, on the other hand, every demon is absolutely singular. You can't ever think you've got them typed out. Sharp instincts, sharp weapons, and a knack for improvisation. That's the only way to survive them. Anyway, what were we talking about? First things first, I need to get this engine tuned up. Thing's powerful, but it's been feeling volatile ever since I left the Hells. Can't be too hard to find an infernal mechanic around here, right? Ну, есть один. Funny you should ask. I was just thinking about what would have become of us without that Nautiloid. I mean, I know where I'd be. Trapped in Avernus still, with the Blade of Frontiers on my tail. But what about you? It'll come back to you. Maybe you'll recognize something we passed, or maybe we'll find out what happened to you. I get the feeling we've got a long road ahead of us. I hope we find you some answers along the way. А еще? Why are we slowing down? I don't think so. At least, I still remember everything. In more detail than I wish. But, as for what's going on in your mind, and maybe in mine, I'm certain there are answers out there. We'll find them together. Well, look. You've said it, right out loud. That takes guts. The guts you'll need to change. Or at least make sure you're channeled in the right direction. I've got enough enemies who could do with a good bloodletting, you know? Так. С Элли поговорили. Kарлach's temper is a sight to behold. She'll need to be careful. That rage will burn her right out. Something the matter? Пока ничего. My dagger-happy friend, what troubles you? Isn't it glorious? Kарлach's fury is a wonder to behold. Понятно. Kарлach's all fire and fury. I pray to the Triad it doesn't consume her. Это все? What's on your mind? Удивительное дело, там у Гейла тоже есть одна заморочка. А так как я его в команду не беру, эта заморочка до сих пор не открыта. Ладно, ложимся спать. One horn, the stink of Avernus, advocatus diaboli. Well, I'll be God's damned. The Blade of Frontiers. Thought I'd shaken you for good. That'll teach me to underestimate you. Kарлach, the archdevil Zariel's gladiator, come to burn the Sword Coast to ash. If by met you mean hoofing it through the hells with this fucker on my tail. Shut it, devil. I know your kind. A heart darker than a shadow's nightmares.
You'd cut a child's throat just to taste the blood. A devil? I didn't take the blade for a fool. I'm... A great fire roars through you. The fire of the first hell. You are Kарлach, tearing through demons across a blood-red landscape of fire and volcanic cinder. The front lines of the blood war. With every swing of her axe, Kарлach fulfills Mistress Zariel's purpose. Proof! Clear as summer sky. It's over, Kарлach. It's time you feel the sting of the blade. I've tried to tell you. I'm not what you think I am. Another vision. Kарлach's blade rays slicing through devils, Zariel's servants, as her eyes dart around, seeking escape. Will shudders with Kарлach's desperation. She is a victim of the blood war, not an agent of it. By Baldur's helm, No, I will not be tricked. You saw the truth. I may be an effective soldier, but I never wanted to serve Zariel. Legged it away from her the first chance I got. And yet you served. No! Devils cannot be trusted! Как бы мне сейчас не нарваться на какую-нибудь неожиданность. Would you listen to sense? This doesn't have to end badly for either of us. You know monsters better than anyone. Can't you look in my eyes and see I'm not a devil? You don't know what this means. You don't know what you're asking me to do. I'm asking you to live, Will. I don't want to hurt you. And to be frank, I'd rather not find out how the blade got his name. I swear to you, on all I am, I'm not what you think. Shit! Shit. You really are no devil, are you? I've been deceived. Oh, thank the gods. Thought I was gonna have to take your head. You would have died in the attempt. But there have been enough threats today. Truce then, eh? Aye. Truce. I see the good in you, Kарлach. I promise not to lose sight of it. Even when the hells burn hottest. Это все? Интересно. You've been witness to a pantomime, I'm sorry to say. And I've played my part all too poorly. I can say only this. Kарлach's not the only one who's had a villain's knife held to their throats. One night soon, when we make camp, the veil will be lifted, and I'll pay my penance. You don't know the half of it. Ого. А с Карлах поговорить можно? Конечно. Glad Will saw sense. Even more glad he decided to stick around. Takes a pretty slick mover to track down old Kарлach. Ну, например, так. He won't. Someone wrong-footed him about me, and I'm betting we'll find out who before long. I respect someone who can admit when they're wrong. And stick around after, too. Plus, did you see his eye? Bet there's a good story there. Ну и еще раз пробегусь, вдруг кто еще что-то скажет. Nothing like a little camp drama to spice up the evening.
It's almost a pity things ended so amicably. Seeing those two duke it out would be fun. Интересно. Good thing for Will that Kарлach called a truce. A tiefling that mighty would shred him to pieces and burn the remains. Now, what did you need? Да, собственно, ничего. Сейчас еще с Шэдоухарт поговорим. It seems like Will and Kарлach will play nice from now on. Saves us having to pick sides. Не хочу. Еще остался Уилл. И можно будет ложиться спать. Надеюсь, во сне тоже что-нибудь произойдет интересное. Thank goodness that's all dealt with. The odds are stacked high enough against us already. They'll need to turn on each other. Ну да. Ночь прошла без происшествий.